Okay. So, ang isosolve natin ngayon ay 261 divided by 1.6. Okay? So, yung 1.6 na divisor ay ilalagay natin sa extreme left. 1 and then 6. Okay? Pero dahil may 0.6 siya, or after the point, merong 1 digit, yung 6. Yung 1 digit na yon, para tanggalin natin yung point, ay magiging 0 na idadagdag natin dun sa dividend na ilalagay natin dito sa, starting sa right, extreme right. So, yung 261, dagdagan natin ng 0 sa extreme right ay magiging 2,610. So, dito sa 0, yung bilang ng digit after the point ng divisor, 0, and then 1, 6, and 2. Okay? Or 2,610. Okay? Then, di-divide na natin siya. Sa pag-divide, magsimula tayong mag-divide sa highest value ng dividend. Since 2 digits ang divisor, 2 digits din na dividend yung una natin i-divide. So, 26 divided by 16. So, ilang 16 sa 26? Isang 16, dalawang 16 is 32. So, sobra na ng 26. So, doon lang tayo sa isang 16 or 1. Okay? Pag dalawang divisor, dalawang dividend ang ni-solve natin, ang pagsasagot niyan ay skip rod muna tayo from dividend going to the left. So, pag si dividend natin dito is nasa 4th rod, so skip tayo sa 5th rod, yung sagot natin ay ilalagay natin sa 6th rod. Ganun yan. Pag pantay yung divisor at saka dividend na i-divide natin, dalawa-dalawa or tatlo-tatlo, apat-apat, always skip rod going to the left bago maglagay ng sagot. And then, ang sagot natin is 1. 26 divided by 16 is 1. Imo-multiply naman natin yung sagot natin sa divisor. Okay, quotient 1 times 1 on the extreme left is 0, 1. 1 times 1 equals 0, 1. I-clear natin yung 0, 1 sa dividend. Okay, 0 on the 5th rod, 1 on the 4th rod. Clear 1 the 4th rod. Balik tayo kay quotient 1 kasi meron pa tayong 6 or 16 sa divisor natin. Yung divisor natin na 6 is nasa pangalawang rod na siya from the extreme left. So, yung sagot naman natin ay i-clear natin, mag-skip tayo. Ganito, 1 times 6, 0, 6. So, skip on the 5th rod, 0 on the 4th rod, clear 6 on the 3rd rod kasi 0, 6. Clear 6 on the 3rd rod. Okay, so natapos na nating ma-multiply si 1 at saka 6 na divisor sa extreme left. But meron pang dividend na naiwan sa right. So, magdi-divide naman tayo. 1 on the 4th rod, 3rd rod, 0. So, magiging 10. 10 divided by 16. 10 divided by 16, hindi pwede. So, manghihiram tayo sa 2nd rod. Magiging 1, 0, 1 or 101. 101 divided by 16. Okay, ilang 16 ba sa 101? Skip counting tayo by 16. Isang 16, dalawang 16, 32. Tatlong 16, 48. Apat na 16, 64. Limang 16, 80. Anim na 16, 96. Pitong 16, 112. 102 lang to. So, sobra na yung 112 o pitong 16. So, 6 na 16 tayo. So, 101 divided by 16,
ang sagot natin ay 6. Okay? Yung 6 na sagot natin, quotient 6, ay ilalagay naman natin siya sa right after the dividend 1 or yung nasa 4th rod. So, yung sagot natin ay nasa 5th rod na, si 6. Hindi na tayo mag-skip ng rod. Dahil, yung 101 ay tatlong digits, is yung divisor natin is 2 lang. So, since nag-borrow na tayo, right after na yung sagot natin, hindi na siya mag-skip ng rod. Okay, now multiply. Quotient 6 on the 5th rod times 1 on the extreme left is 6 times 1 equals 0, 6. 0 on the 4th rod, clear 6 on the 3rd rod. Now 6, clear 10 on the 4th rod. Partner of 6 and 10 is 4. Set 4 on the 3rd rod. Balikan natin si quotient 6 sa 5th rod. And then multiply on 6 on the extreme left. 6 times 6 equals 36. Now, si 6 na divisor na nasa extreme left ay pangalawa. So, skip rod muna tayo bago mag-clear sa dividend. So, 36, skip rod on the 4th rod, clear 30 on the 3rd rod. 33, and then 6, clear 6 on the clear 6 on the 2nd rod. Clear 6, no 6. Clear 10 on the 3rd rod. Partner of 10, partner of 6 in 10 is 4. Set 4 on the 2nd rod, no 4. Set 5. And then partner of 4 and 5 is 1. Clear 1. Now, okay, from the quotient, wala nang digits. Tapos na natin na multiply, divide ulit tayo kasi meron pang naiwang dividend. 5 sa 2nd rod or 50. So first rod wala, 0. Pero meron pa tayong 50. Ito naman yung i-divide natin. 50 divided by 16. So ilang 16 sa 50? 16, 32, 48, tatlong 16, 48, apat na 16, 64. Okay, so yung safe natin is tatlong 16, 48. Now, si 50, dalawang digits lang siya. So, yung sagot natin ay hindi right after the dividend 5. But, skip rod tayo. Ng 3rd rod, ang sagot natin na 3 ay nasa 4th rod. Okay? Always remember, dalawang digits lang yung divisor, so dalawang digits lang yung dividend natin. So, since kaya naman yung dalawang digits na dividend, ang sagot natin ay skip rod muna tayo papuntang left. So, si dividend ay nasa 2nd rod. Skip rod tayo ng 3rd rod. Ang sagot natin, yung quotient natin is nasa 4th rod. Ngayon, after dividing, multiply. 3 times 1 on the extreme left, quotient 3 times 1 on the extreme left is 0, 3. 0 on the 3rd rod, clear 3 on the 2nd rod. No 3, clear 5, set 2. Go back to quotient 3 on the 4th rod kasi meron pa tayong multiply na 6 sa extreme left. 3 times 6. 18. Tama? 3 times 6, 18. So, clear 18. Now, pangalawang rod na naman to si 6. So, skip rod muna tayo papuntang right. Bago mag-clear, skip. And then, clear 18. Clear 10 on the 2nd rod. Clear 8 on the 1st rod. Now, 8. Clear 8 on the 2nd rod. Partner of 8 and 10 is 2. So, remainder natin is 2. 2 divided by 16, hindi na pwede. Tapos, knowing na dalawang digits yung dinivide natin, yung divisor natin, so, ibig sabihin,
First rod and second rod is for the remainder. Third rod, yung point. So, yung magbasa tayo ng sagot, magsimula tayo sa fourth rod. Ang fourth rod magiging ones, fifth rod magiging tens, sixth rod magiging hundreds. So, from the sixth rod, 163. So, yung sagot natin is 163. 261 divided by 1 divided by 1.6 equals 163.